here today. Then I already saw a lot of great information about the glacier of Fernando. That's very wonderful. So you have a nice inventory about glacier. Then Jose also mentioned about after glacier, the historical time. I mean, this is a kind of, I'm mainly talking about permafrost, but this is a very close kind of link, especially in Peru, for glacier and the historical changing. And permafrost is very close, and hopefully I try to explain about today to how important to even work together with glacier and the glacial chronology of the Holocene. So before we want to go a little further to this talk, I make sure that everybody we are. If you can stop. Oh yeah. For the translation. Yeah. Bueno, buenos días, ¿no? Mi nombre es Kenji Yoshikawa, soy profesor de la Universidad de Alaska. Me ha interesado mucho el ver las presentaciones anteriores de parte de los dos profesionales. Yo básicamente les voy a hablar acerca de lo que es el permafrost y cómo ese trabajo que yo estoy haciendo realmente se interconecta con las presentaciones que se han hecho anteriormente, ¿no? Buenos días y voy a comenzar con mi presentación. Thank you. So then, of course, permafrost, meaning most of the time we are studying about the northern hemisphere for the near Arctic region and Antarctic region. So then, just a permafrost definition, as a permafrost is any ground material stay below 0 degree or stay below 0 degree C more than 2 years. That's our definition of permafrost. Bueno, Sí, la definición de permafrost entonces son las cubiertas de hielo, en todo caso, heladas, que se mantienen bajo los 0 grados centígrados por más de 2 años. Sí, capas de suelo congelado. Yeah, that's the key is almost glacier, but glacier is not actually ground material. That's the only difference, otherwise very similar. So then we have, of course, we have very serious problem about the Arctic area. Antarctic, we study permafrost, but still nobody lives in the Antarctic. But for Arctic, so many communities and people live in this area, we have a very serious problem today. So main problem is so many ice in the permafrost. So the ones the permafrost is thawing, the ground is shifting. There's so many problems today. That's why this area is, in general, we are mainly focusing for the permafrost monitoring. Ok, entonces, por ejemplo, una de las problemáticas que nosotros observamos en el Ártico es que a pesar de que hay muchos estudios, no hay mucho hielo en el permafrost, porque el permafrost no es lo mismo que los glaciares y el hielo, ¿no? En todo caso, entonces es un problema que nosotros hemos estado estudiando. Maybe many of you already hear many news or media about the problem of permafrost in the northern area. So that's then this is just a little I want to explain about. This is one of the projects we are working on. This is in Arctic all communities. We just published last year about like our lifetime. What looks like permafrost state is. So that's we try to put all the red, yellow dot. We put in the all information there. That case, like 50 years, 100 years later, we know our time, what permafrost temperature is. Entonces lo que nosotros estamos viendo, ¿no? En el hemisferio norte hay mucha gente, hay muchas comunidades que viven ahí, entonces es importante saber cuál va a ser el futuro de ese permafrost, ¿no? Cuál va a ser su futuro en los 50, 100 años, y eso es lo que nosotros estamos estudiando. So then, of course, many time you hear about maybe next 50, 100 years, most of the place in the Arctic, we may losing permafrost, especially the southern part of the Siberia or most of the Alaska, Canada, we may lose the permafrost. So that's we want to monitor this. At the same time, so why I bring here today, because we try to monitor all the tropical permafrost and especially Andean mountains permafrost condition. We try to monitor for this one. Then we hopefully can publish the next 2-3 years about permafrost in our time in Andes mountains. That's one of our projects that hopefully works for this. Then
just you want to see how it looks like in this book, then you can look around this. Ok, entonces podemos observar, ¿no?, que hay bastante presión, sobre todo en el hemisferio norte, pero en la parte más sureña, en todo caso del hemisferio norte, por lo que se puede perder este permafrost bastante pronto, ¿no?, por lo que se monitorea constantemente ese trabajo. Y además lo que nos menciona Kenji es que le gustaría hacer ese trabajo de monitorear justamente el permafrost y su pérdida o posible pérdida en futuro en los Andes peruanos, ¿no? Y nos presenta su libro también y lo está pasando hacia la audiencia para que nosotros conozcamos un poco de su trabajo en el hemisferio norte, ¿no? So then usually we are working with Alaska and Siberia coldest place, like for example this picture, this is a coldest place in northern hemisphere. We record the minus 71.2 degrees C before 1928, but we are mainly work on the minus 20, minus 50, minus 70 condition. But today I want to really talk about our tropical area. So then, maybe I should mention the many things today, but if you remember today only one thing, so I really wanna tell you one thing, that permafrost is impermeable. That's why we really wanna work with in the tropical area. So, simply impermeable meaning any water doesn't go through permafrost. If the permafrost is not exist, water goes through. Ok, bueno, ahora nos estaba comentando, ¿no?, que trabaja en lugares en Alaska y Siberia, en los lugares más fríos, que puede llegar hasta menos 70 grados centígrados, pero en todo caso el trabajo que ellos han estado haciendo han sido en lugares de menos 20, menos 50 grados centígrados, ¿no?, con esas condiciones climáticas. Ahora nos comenta que va a hablar acerca de las áreas tropicales que tienen ese permafrost, que nos menciona además son impermeables, ¿no? Así que si hay presencia de agua, esa agua solamente pasa, no pasa a través, pero alrededor de permafrost, ¿no? So then, for example, this is just a profile of the Kilimanjaro, Africa. We still have a glacier in the top. Then, if no permafrost under the glacier or edge of glacier, so most of the glacier meltwater goes to the groundwater system. Bueno, como pueden ver, eso es un trabajo que se hizo en el Kilimanjaro y hay permafrost y también existe agua, pero no en esos glaciares, pero no atraviesan el permafrost, sino que se deslizan más bien encima de estos, ¿no? So then if the permafrost is here, remember the permafrost is impermeable, so that means groundwater contribution is going to very minimum, like this. So then, plus the glacier is retreating, the many water, some of the water of course run off, but many of the water supposed to go groundwater system, but if we have a permafrost, very much the block penetrate to the groundwater system, then most of the majority water goes to the surface water system. Entonces el agua subterránea en todo caso en esta zona, nuevamente, ¿no?, lo que pasa es que se va a alimentar aguas superficiales y no interfiere con el permafrost, en este caso en el Kilimanjaro. So that's mainly to try to understand the working with tropical mountain permafrost. So then, of course, many places in Peru, also the Kilimanjaro too. The many people live near the mountains. Then most of the people, the water resources using for the glacier meltwater penetrating the groundwater system. Then spring comes up. So that simply water balance, especially the groundwater system, is affected by the permafrost absence of presence of permafrost. Ok, entonces, por ejemplo, en lo que afecta a la presencia del permafrost es que cuando hay aguas glaciares, entonces, que entran al sistema de aguas subterráneas, ya que no puede pasar a través del permafrost, lo que pasa es que el agua sale nuevamente a la superficie y se convierte en estas aguas superficiales, en todo caso, que son conocidas como, por ejemplo, me imagino, no son aguas, no sé si termales, no estoy muy segura, pero aguas superficiales. Manantiales, exacto, manantiales. Thank you. So then the next step is if we look at the permafrost more closely, it is a really interesting place here. Also, usually we have a permafrost very high mountain, meaning annual mean air temperature is below 0 degrees C.
But usually, healthy thick glaciers, bottom of the glacier temperature is thawing point, which almost close to zero. So that means usually below the glaciers no permafrost. That's typical pattern of the tropical glacier system. But if the getting thinner, altitude is so high, so that means it affects for the air temperatures go to the ground temperature, which means develop the permafrost. Muchas veces el permafrost no se encuentra, se encuentra en montañas bastante altas donde las temperaturas son las adecuadas para que se forme. Sin embargo, cuando hay glaciares bastante, de alguna forma, por decirlo, profundos o con bastante material nevoso o de hielo, estos no se forman. Más bien, cuando hay glaciares que tienen materiales de menor densidad, se genera el permafrost, ya que la temperatura atmosférica puede llegar hasta el suelo y hacer que se congele. So then now you can see that this is the actual red line, the actual temperature profile for estimation for above and below ground. Then if the glacier is thinning or glacier already disappearing or retreating, this area has a very potentially developed permafrost. Entonces, cuando justamente el glaciar tiene menor densidad, cuando no hay glaciar encima de una montaña alta y donde hay condiciones atmosféricas apropiadas, es que nosotros vamos a encontrar la posibilidad de que se haya formado permafrost en el suelo. So that's of course you know that these areas more hydrological activities more very active, which means this water glacier melt water we go down off or groundwater system. This is very affected by permafrost. So then this is, for example, I just picked some of the glacier journal for 2006. Then you can see that, for example, Karapuna, the bottom of the glacier bottom temperature is -6, which is already most of the glacier at the Karapuna has a possibly permafrost underneath the glacier today. Nos muestra ese cuadro para decirnos cuáles son dos oportunidades en las que las condiciones para que se forme permafrost han sido ideales, ¿no? So then now I'm looking at in general of the entire tropical areas permafrost distribution, potential permafrost distribution. These are all the high mountains in tropical area. Todas estas son donde están los triángulos, son las áreas en las que hay glaciares y montañas en las que podrían quizás producirse permafrost, ¿no? Donde están las montañas más altas a nivel del mundo. But red ones actually we are visiting there, monitoring there, then we confirm the permafrost partially. Then blue triangle is not the presence of permafrost. Bueno, entonces nos comenta que en los triángulos rojos en realidad hay algunos puntos de monitoreo en los que ellos han comprobado que existe presencia de permafrost por las condiciones existentes, pero también que todavía no se han confirmado en algunos, ¿no? Pero que hay una posibilidad bastante alta de que exista permafrost, ¿no? En todo caso, en los triángulos azules es donde hay muy baja posibilidad de que exista permafrost, a pesar de que se encuentran en estos lugares las montañas bastante altas con las condiciones quizás necesarias también, pero en las que no se ha formado permafrost. Hopefully we have enough time to discuss all of the red mountains today, but just simply other mountains, this is not presence of permafrost because for most of the Asian mountains are not high enough, or some of the Colombia or Ecuador mountains are very much covered by the ice cap. Bueno, nos comenta que, por ejemplo, en la parte asiática, lo que pasa es que las montañas no son lo suficientemente altas para que se genere el permafrost. En el área, por ejemplo, aquí en Sudamérica, donde está, por ejemplo, Colombia, lo que pasa es que las montañas, a pesar de ser altas, están bastante cubiertas de nieve y hielo, por lo que la temperatura no es ideal para que se forme el permafrost. So then now we have a little explain about we have a monitoring system about the quiet place about data logs monitoring temperature. Then this is we have several places as a satellite-based temperature sensor. Then I wanna show you a little bit about data today. So this is actually this is McKinley. Mount McKinley. This is not tropical. Just today we have about -20 nighttime and daytime. Still very cold over there.
Bueno, les va a mostrar ahora bastante información que ha recabado a través de sus estudios, ¿no? Nos mostraba anteriormente un gráfico de los monitoreos de temperatura que hacen a través de sus monitores satelitales. No, el anterior era un gráfico de un monitoreo a una zona no tropical. Yeah, then we want to have, we have a site in the Karapuna today, but we like to have a more site in the future. Next, please. Ahora vamos a hablar sobre todo acerca de los estudios que han hecho en Carapuna, en el Coropuna, y esta data es sobre esto. So this is the site of the Karapuna. Then you can see that actually this is we after calibration this means zero. The Karapuna site is very much stayed 0 degrees C, which is almost knowing point. En Coropuna la temperatura se mantiene generalmente a nivel de 0 grados centígrados. So then, yeah, this is when we learn about the Karapuna case. This is snow cover is very important for the permafrost, the presence or absence of permafrost. So this is typically temperature profile in Arctic area. We have a two offset, meaning thermal offset and surface offset makes temperature, mean temperature changing like this. But in tropical area, we don't have a season in general, only the wet and dry season, so that means we don't have a thermal offset, so only the snow is key for the maintain the permafrost conditions. Bueno, nos comenta que por ejemplo estas dos imágenes comparan, ¿no?, el Ártico con las zonas que son tropicales y como por ejemplo en la parte tropical no hay una pérdida de temperatura, ¿no?, o térmica en todo caso. Entonces por eso nos muestra nuevamente y nos menciona la importancia también de la nieve, la cobertura nevosa en todo caso, ¿no?, y cómo la temperatura también va a variar de acuerdo a esta, ya como nos comenta, las diferentes zonas, ¿no?, que se están viendo en todo caso. A la izquierda el Ártico y a la derecha el tema tropical. So that means that simply when we watch the high mountain permafrost here, timing of the snow covered period is very important for the maintain the ground temperature. Es bastante importante, ¿no?, menciona nuevamente el tema de la nieve, ¿no?, y cuánto tiempo, cuál es el periodo de permanencia de la nieve en la superficie de donde se puede generar el permafrost. So that means we like to see that we try to set up last 5 years we try to set up the pinpoint temperature monitoring for the each site, including the Landsat image to the combined to understand the area of the permafrost. Para comprender mejor el área de permafrost, ¿no?, es importante justamente hacer este monitoreo acerca de la permanencia de la nieve, para lo que también se utiliza la información satelital Landsat, ¿no?, para saber cuál es la condición, cuáles son las condiciones a lo largo del año, por ejemplo. So then maybe we have not too much. Yeah, we can pass this one. Yeah, just one minute. So then, just pass that. So then, of course, when we discuss the not too easy for understand permafrost in this area because so many complicated factors. Already we talk about the snow cover. And also another thing is slope aspect is very important. When go to tropical equator, almost no slope aspect important, but already you have about 20. For example, Chachani is 20 degrees south around here, so that means the year by the season has a solar radiation is very different. Bueno, no es muy fácil comprender el permafrost, la presencia de permafrost en las zonas tropicales por todos los distintos factores climatológicos o factores geológicos que existen en la zona. Además estamos bastante cerca a la línea ecuatorial, además de que hay otros factores, por ejemplo, como la radiación solar que varía en las diferentes altitudes en las que se pueden hacer esos estudios. So that this meaning, simply south-facing slope is more favorable to develop permafrost than the north-facing slope. So then another thing is altitude is of course a very important point for tropical. This is one of the upstream we put the Peru. Actually, this is the Chachani.
and Mexico near Popocatépetl, and Kilimanjaro and Mauna Kea, Hawaii. You can see the elevation versus temperature, of course, around close to sea level, almost 20 degree to 25 degree for the annual mean temperature. Then rise up to the, meaning getting colder by the elevation. Then key is what temperature crossing to the zero. Then you can see that in case of Peru, that's about 5,000 meters. So that means simply, of course, depend on the condition, but most likely the permafrost can be present above 5,000 meters. Este gráfico nos muestra cuáles serían las condiciones ideales de elevación y temperatura para que se genere el permafrost. Nos hace una comparación con diferentes lugares alrededor del mundo que también tienen, que son considerados tropicales, ¿no? Como México, Kilimanjaro y Hawái, el Mauna Kea, ¿no? Y que, por ejemplo, en Perú, para encontrar esas condiciones ideales de una temperatura de la Tierra de 0 grados centígrados, tenemos que ir tan alto como más allá de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. So then we start working on this Chachani. This is Chachani Misty, you can see here near Arequipa. So then Jose is here. So you can also, one thing is obviously you see the albedo is another important thing. Most of the high mountain here is volcano. That means simply you have a lot of volcanic material on the surface. So then this one has a ash layer, has a white color. It's of course more albedo, higher albedo. So that case, you can have a heat, it doesn't go penetrate in the ground. Bueno, nos muestra aquí su trabajo en Chachani, ¿no? Nos comenta, por ejemplo, que aquí está José en la foto también, que está presente con nosotros. Nos menciona que en esta zona las montañas más altas son volcanes, en todo caso, porque hay bastante material volcánico, ¿no? Hay bastante albedo, lo que mantiene la temperatura fuera, ¿no? del suelo, que la mantiene en el aire atmosférico. So then this is, for example, the site we are measuring that we like to, next week we go back to Chachani to little more measure detail, but you can see the albedo versus surface temperature. You can obviously higher albedo, like more white color, reflect stronger, surface temperature colder. Then lower albedo, like typical ground surface here is about 0.15, 1, somewhere around here. The darker color, you get much more like almost 30, 35 degrees C, much hotter. So that's, albedo is another important. Already we mentioned about the snow cover, albedo, also slope aspect, that's very important for presence or absence of permafrost. Bueno, en esta zona que nosotros estamos estudiando en Chachani, a la que vamos a volver, nosotros vemos en este cuadro, por ejemplo, cuál es la relación entre la cantidad de la presencia del albedo, ¿no? Que es material volcánico, con la temperatura de la superficie, ¿no? A más albedo, la temperatura de la superficie va a ser más baja y cuando haya menos, la temperatura va a ser más alta, ¿no? La temperatura del suelo. Un breve inciso, un breve comentario. El albedo es la capacidad del suelo de reflectar la radiación solar, que depende del color que tiene. Cuanto más claro es, mayor albedo, y lo que sucede es que son zonas volcánicas donde el material está alterado y por eso tiene ese color. Gracias. So then, of course, most of high mountains, volcano, the heat flows are different too. For example, Chachani, we see the permafrost there, but next of Chachani, Misty is very active volcano. Then that's Jose's group measures many years. The ground air temperature is very cold, almost zero, but 80 centimeters below ground is almost 30 degrees C, very hot. I mean, heat flows are another factor we have to consider. Otro factor que tenemos que considerar es la calentura, por ejemplo, de las montañas o de las montañas que están alrededor, ¿no? En el caso de Chachani, por ejemplo, tenemos el Misty que está muy cerca, que tiene temperaturas superficiales cercanas a cero, pero que a pesar de eso, si es que se mide la temperatura 80 centímetros hacia abajo, se va a encontrar que las temperaturas son muchísimo más altas. So that's a very similar situation we have in Kamchatka. Then we work with the Russian Academy of Science about this issue, then presence of absence of permafrost. Usually in Kamchatka, elevation 800 meters or higher, we have a permafrost.
but in case of the high heat flow, we don't have permafrost. I mean, we try to inventory of each mountains in Kamchatka and volcano, how the permafrost condition. So we try to work similar work we like to do here in Peru. Nosotros hemos estado monitoreando en Kamchatka, en Siberia, ¿no? Y nosotros encontramos en ese caso permafrost a 800 metros bajo tierra, ¿no? Y hacemos un monitoreo constante en diferentes puntos, lo que estamos esperando también hacer aquí en Perú. Actually, the time is getting closer. I just very fast running for the each area's characteristics just from now. So then this is the Kilimanjaro, Africa and Tanzania. Then we have 8 to 10 boreholes to monitor temperature today. So this is the Kilimanjaro. Maybe many of you know about the glacier is quite a bit retreating, but still there for the not all covered ice cap. Only mainly the western part of the mountains. Solo la parte oeste de esas montañas de Kilimanjaro están cubiertas, son glaciares, ¿no? Y están cubiertas de hielo. Then same time Kilimanjaro is a retreating glacier quite a bit. Then we can find the permafrost. For example, this area has a glacier, used to glacier this area. Then we have a permafrost here. Bueno, esa área solía ser un glaciar, ¿no? Seguimos viendo fotos de Kilimanjaro, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, en la foto que ha apuntado que el permafrost se encuentra ahí, ¿no? Donde había un glaciar anteriormente que se ha ido derritiendo. So then one of the problem in the Kilimanjaro, we are still very active volcano here. Then humerus is around the crater. You can see the nighttime thermal camera. You can see very hot spot, which is more than 40 degrees C here. Como verán, además, también en este caso en Kilimanjaro, a pesar de haber permafrost y montañas bastante heladas, ¿no? Congeladas, también hay volcanes activos, como en el caso que nos mostraba en Arequipa, ¿no? Que llegan, por ejemplo, en sus puntos más calientes a medir más de 40 grados centígrados. So that's been the way. Kilimanjaro is a little complicated. Only one mountain has a very high heat flow, and some places not. There was a glacier cover, then glacier retreat. We have a permafrost, and also annual mean air temperature is -6. That's been very cold enough for have a permafrost. But solar radiation is much stronger than even Peru. So that means ground heat is quite a bit go to the heat go to the ground. That's very complicated system here. Nos comenta que en este caso, en el de Kilimanjaro, el sistema es bastante complicado porque existe permafrost, a pesar de que hay puntos bastante cálidos también. Lo que pasa es que las condiciones son distintas, ¿no? La temperatura atmosférica es de -6 grados centígrados y esto sería muy frío para la generación de permafrost. Sin embargo, la radiación solar en este punto es bastante más alta que en el Perú, por lo que se ve la presencia, por ejemplo, de permafrost en este caso. So then, for example, this is one site we set up 2 years ago to the satellite-based data logger, but I missed it. I thought that very close to glacier must be permafrost here, but we missed it here. It's a very high heat flow, and we can get data today, but we never see permafrost this area. Bueno, esos son estudios que se han hecho, ¿no? Con monitores satelitales de un data logger. No, pero el problema es que no he encontrado permafrost porque a pesar de que están, por ejemplo, muy cerca del hielo ahí, esos puntos son bastante calientes y no se ha podido encontrar la presencia de permafrost. Just a summary of the Kilimanjaro. Yeah, we see the very high geothermal flow there, then also very strong solar radiation. The albedo helps staying cool, like similar like Peru. So the snow and thinning glacier cover staying the permafrost develop. That's we see in Kilimanjaro. But Kilimanjaro permafrost is very close to the thawing point, which means not quite original idea to develop the entire mountain. It's not very limited distribution. La distribución de permafrost en el monte Kilimanjaro es bastante limitada, ya que está la temperatura de la superficie está muy cerca a 0 grados centígrados, ¿no? Así que, por ejemplo, no se encuentra en el área en general, sino en algunos puntos en específico,
¿no? Nos muestra aquí algunas características, en todo caso, de Kilimanjaro, ¿no? Por ejemplo, que es un fluido geotérmico bastante alto, radiación solar alta, ¿no? Y como nos mencionaba José también, ¿no? Que el albedo ayuda a mantener frío, en todo caso, esta superficie, ¿no? Y hay cubierta delgada de nieve glacial que se queda encima de las montañas, ¿no? Generando temperaturas negativas. So then, just quickly, I want to now talk about Mauna Kea, Hawaii. So that's a little different than the other places. About latitudes are about similar like here, but of course north and south is different. But but the mountain is very low, like only 4,200 meters. But we have a permafrost. This is I'm watching picture from the top of the Mauna Kea down to the summit crater. Then this side is a permafrost here, then snow covered. Bueno, nos muestra ahora el ejemplo de Mauna Kea en Hawái, que nos menciona que tiene también características similares a las nuestras y que tiene una altitud similar, pero por ejemplo el permafrost en este caso se encuentra solamente, nos dice, ¿no?, alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y como podemos observar en la foto, no hay mucha cobertura de nieve. So then that woodclock, the 1960s, we drilled hole and confirmed the permafrost. About the 11-meter thickness of permafrost is just the north-facing slope of the summit crater. Nos menciona en este caso que el permafrost que se ha encontrado, ¿no?, tiene más o menos 11 metros de espesor. So then last week I was there in Mauna Kea to do the mapping of permafrost. Then this is still very informal information I can give you, very, very special today. It looks like we don't see any permafrost. You can see that this is a site supposed to have a high resistivity. We see the permafrost here, but we don't see the permafrost today. Ahí en los gráficos pueden ver permafrost, pero en los estudios que se hicieron anteriormente, que fueron en 1960, ¿no? Pero ahora ya no se puede observar esa presencia de permafrost. So then it's still, ground as a like rock glacier, we still have the convection there and getting colder, but this is kind of important. Then I will announce next year to the world we don't have permafrost in Mauna Kea, but the kind of still too early to announce that way. I just tell you today, but I don't officially announce it until next year. So this is the 1972. We measure the permafrost here. See the negative side until 11 meters for the permafrost there. But today we measure this side here. The most likely these are all different time of the year, going to 0 annual amplitude around 1 degree C here. And I expecting until next year we will have a curve something like here. Bueno, nos está mostrando en este gráfico, ¿no?, sus estudios de temperatura en Mauna Kea, en Hawái, y nos comenta que, bueno, que las temperaturas en todo caso han aumentado, ¿no?, y que nos da esta información solo a nosotros, pero que está esperando anunciar el próximo año que el permafrost que se había identificado en los años 60-70 ya no existe, ¿no?, y es parte de estudios que publicará el próximo año dando estas noticias acerca de Mauna Kea. So another thing is very important for us to, it is climate always changing different. Then in case of Hawaii, we have a temperature set for the 70s, which is help a lot for today's understanding about Mauna Kea. So that we should have it here too. So that if we have a Chachani has a 70s or 50s, like similar data, we can discuss many things, like, oh, Chachani changing temperature warming, or very permafrost stable, something we can tell it, but we don't have anything before. So that means the first step, we really like to see, try to make a database, try to understand each permafrost area, Karapuna, Chachani, how is this? Then hopefully the future scientists can analyze for the long-term history of the permafrost here. Bueno, nosotros también podríamos hacer eso en Perú, ¿no?, hacer esta evaluación de temperatura a través del tiempo,
sería ideal tener la información de por lo menos 50 años de la temperatura, pero lo que se busca hacer por lo menos en este momento es generar esta base de datos sobre la temperatura a partir por lo menos de ahora, para que en el futuro ese tipo de estudios, por ejemplo, que se hizo con Mauna Kea, sea posible para el Perú y la presencia de permafrost, en todo caso la historia, ¿no?, que esta tendrá a través de los años, para ver si es que esta permanece o si se tiene posibilidades de pérdida, ¿no? So that's Mauna Kea. Next more. Yeah, that's you can see very beautiful stripe in the Mauna Kea, but also you can see the Chachani too. That's another very important thing is a very strong freeze-thaw cycle going on, because tropical mountains daytime very strong sunlight going above temperature, the nighttime the negative temperature, which is any frost shattering process, water breaks rocks. And another issue you have to consider, the tropical mountains much more stronger frost shattering weathering process than any other place in our planet. Nos comenta que algo importante en todo caso es el ciclo de cómo funciona la temperatura en todo caso en la zona que se va a estudiar aquí en Perú, en Arequipa, ¿no? Que hay bastante diferencia entre las temperaturas cuando se congela y cuando está baja, ¿no? Retrocede en las noches y en los días, las temperaturas tienen un cambio bastante significativo, ¿no? Lo que también va a ser importante tomar en cuenta para hacer los estudios de permafrost en el área. Almost time, right? Just maybe we can next one. It's almost time to come. Just I'm going to quickly show about Chatania and Karapuna the site in Peru is about 16 degrees of south, a little closer to the equator than Hawaii. So then we mainly work on the Chachani here. Next, please. So then this is we got the temperature for the borehole, about 4-meter borehole. You can see a little move around. Still, we don't know why this move around. There also very much water filling the ice bonded permafrost here. Oh, okay, go back. The back there. Oh, temperature. Yeah. So then, most importantly, this is only the tropical permafrost. We get minus, like 4-meter below temperature, minus 0.5. This is very important for us because remember the Kilimanjaro, Hawaii is already disappeared. Kilimanjaro is, then actually Karapuna is 0 too. So then the 0 meaning already thawing point. Already they catching latent heat, whatever the more heat, they disappear permafrost. But this site is not yet. This site is very much still not the latent heat. This is still original permafrost temperatures. Keep it. I mean, this site is very important to monitor in the future. Nos muestra en este gráfico los estudios que se hicieron en el 2011, a partir del 2011 en Chachani. Nos menciona, ¿no? Nos hace una comparación con lo que pasó en Kilimanjaro, porque nos mostraba que a la profundidad de 4 metros bajo tierra, ¿no? La temperatura se encontraba justo en 0 grados centígrados, ¿no? Que ya está, que es un punto en el que la temperatura si sube un poco esa puede hacer que el permafrost desaparezca, ¿no? Entonces por eso nos dice que monitorear en todo caso Chachani es bastante importante, porque como podemos observar en el gráfico, 4 metros bajo tierra todavía tiene una temperatura ideal para que el permafrost se mantenga, que es de 0.5 grados centígrados bajo cero, ¿no? Entonces él considera importante esto para hacer un monitoreo a través del tiempo de cuál va a ser las condiciones o el comportamiento en todo caso del permafrost en Chachani. So that simply you see that like annual movement, then 4 meters below, so no changing at this point. We want to watch this how it goes in the future. Lo que se va a querer observar, ¿no? Para recalcar en todo caso en Chachani es cuál va a ser la variación de la masa de permafrost y de las temperaturas bajo 4 metros en la montaña, para ver para tener un historial de cuál va a ser el comportamiento en todo caso del permafrost. And I just skip a lot this one. So this is another stripe here.
So that this is site of Karapuna. We have a data logger today. You can real time, even today, we can watch the condition of the temperature here. It looks like this permafrost site is stage 0, which is already very close to the thawing point. So then very important for the snow cover period. Nos menciona que ahí tienen equipo que está monitoreando constantemente en el Corpuna, que más bien tiene condiciones más similares a las del Kilimanjaro, ¿no? Que el permafrost se encuentra justo a los 4 metros bajo nivel del suelo, no se encuentra a 0 grados centígrados, lo que puede ser una indicación de que este podría desaparecer pronto si las temperaturas se elevan. Then remember very early I just mentioned about permafrost to the impermeable. That's the most important point. So that this site is very close to thawing permafrost. Right now, most of the snow melt water cannot go to the ground because surface runoff. But if the permafrost disappear, most of the snow go to the ground. Es bastante importante recordarles, como les estaba mencionando antes, ¿no? Que el permafrost es impermeable, porque cuando esta nieve, este hielo se derrite, no va bajo tierra, bajo suelo, no se absorbe, sino que más bien se desliza encima del permafrost que está bajo suelo, ¿no? Entonces por eso es importante conservarlo, porque si este permafrost se derrite, en caso de Corpuna, que puede estar cerca de hacerlo, toda esta nieve, toda esta agua retenida no va a deslizarse por las montañas, sino que va a quedar atrapado como aguas subterráneas. So I think we can skip the temperature detail rate things. Then also you can see that we already mentioned about the albedo and stuff. Then also this is Mexico, another side, but we also figure out in Mexico case we don't quite high enough to see the permafrost. Nos menciona que está pasando algunos de los otros estudios que ha hecho, por ejemplo, de miembro de México, ¿no? Y que han monitoreado y hay montañas que no son lo suficientemente altas y no tienen las condiciones climatológicas para encontrar presencia de permafrost. Yeah, so that means simply, we try to remember the four mountain tropical, we're thinking about permafrost, but the reality is Hawaii is already almost disappear. Kilimanjaro is still there, but 0 degrees C. Mexico almost disappear. So then Peru still healthy exists here. So that we really want to see the Peruvian permafrost, how it goes in the future. Nos menciona, ¿no? Que los 4 puntos que nos ha mostrado, que ha estado haciendo sus estudios de permafrost, ¿no? Que en el Kilimanjaro está casi por desaparecerse, que en Hawái también, y lo mismo en México, que ya no hay presencia de permafrost, y por eso es tan importante que en Perú, que nosotros todavía podemos observar la presencia de permafrost, se hagan esos estudios para ver cuál va a ser el comportamiento de este a través de los años, de acuerdo a las condiciones climatológicas y de altura, ¿no? So then finally, just I want to sorry a little time over, summarize about today's talk. The first thing is, tropical mountain is most likely that we have a volcano. So that meaning we have a nice crater ball, meaning cold air can storage good for the permafrost development. And also tephra, the ash layer, has a very low thermal conductivity with very high albedo, which is ideally to develop to the permafrost. And also glacier snow protects the strong solar radiations, which means we like to watch the snow cover period to understand the permafrost conditions. So you can keep doing that. Maybe the glacier. Yeah. Then also the very important thing is we always permafrost reaction is much slower than the climate, which means some of the permafrost maybe the little ice age developed. Then today is kind of relict permafrost. So we understand Jose's early talk about the glacial chronology or time of the temperature or snow cover is really important for the presence or absence of permafrost. Bueno, son más o menos los puntos importantes que nos ha brindado durante su exposición, ¿no? Es un resumen. Nos menciona, por ejemplo, de los 4 lugares de estudio, ¿no? Que por ejemplo las 4 características comunes en estas regiones, que por ejemplo, ¿no? Como son tropicales, que en general las montañas bastante altas son en su mayoría volcanes, ¿no? Lo que significa, por ejemplo, que hay bastante presencia de cráteres que es ideal para, por ejemplo, mantener masas de aire frío, ¿no? Bastante ceniza, que es ideal para
que son ideales porque son materiales conductivos termales, o bueno, son bajos. Baja conductividad termal. Eso, baja conductividad termal, ¿no? Y hay más albedo, que nos explicaba José, que era la capacidad de reflejar la radiación solar, ¿no? Además que tienen glaciares, usualmente esas montañas, o que están protegidas por nieve, que los protegen de radiaciones solares bastante fuertes, ¿no? Que por ejemplo, el hecho de que hayan glaciares que estén retrocediendo hacen que la temperatura del suelo se ajuste a la temperatura atmosférica o del aire. Nos menciona también que el hecho de que la pequeña era de hielo, la pequeña era de hielo, era más fría, entonces esta ha iniciado que permafrost tenga conexiones de hielo más fuertes quizás, ¿sí? Pero lo que también tienen en común, ¿no?, es que hay más fluido, un fluido mucho más alto, geotérmico, en esas zonas. Thank you. So this is very much cycle. Yeah, thank you very much for. I'm sorry that a little over time. Then again, my name is Kenji. This is the email address and website. I just show the book. This is if you go this site, you can see the electrically the computer. You can see the whole book, each pages. Yes, again, thank you very much, and hopefully we can work together to